এখনো যদি আপনাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ না হয় তাহলে আপনার বাড়িতে আগুন লাগবে আর খুব বেশি দিন সময় নেই। মহারাজ, আমরা দেখলাম যে গতকাল শুভেন্দু অধিকারী তিনিও মিছিল করেছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশ We're trying to get the connection back with Shreya right now. We are bringing you, viewers, the visuals from Delhi and from Kolkata, where protests have erupted by VHP-linked organizations, saying that there must be some action to protect Hindus who are being attacked in Bangladesh. Shreya Chatterjee also joins me from Delhi. Shreya, where exactly is the protest? Where exactly has the protest been stopped? Where exactly are you? Can you describe for us what is happening around you? Well, Anisha, I'm actually at the St. Martin Mark. This is just your sharp left from the Durgabai Deshmukh metro station towards the Bangladesh High Commission. Everyone's been stopped over here. For the last 2 hours, they are protesting over here, raising their voices against the atrocities in the country of Bangladesh, against the Hindu community. गुस्सा बहुत है आप लोगों में, हाई कमीशन तक जा नहीं पाए। जैसे बांग्लादेश में आज वो अत्याचार हो रहा है, या उनको जिंदा जलाया जा रहा है या मारा जा रहा है, अब पूरा भारत हिंदुस्तान जाग चुका है और पूरे सनातनी जाग चुके हैं। और जो हिंदुस्तान की जो सरकारें पार्टियां आप लोग हाई कमीशन तक पहुंच नहीं पाए। क्या कहेंगे, सरकार से कुछ मांगे हैं जो आप लोग रखना चाह रहे हैं? हम सरकार से ये मांग है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री गिरमपुर इमरजेंसी हस्तक्षेप करें। बांग्लादेश में जो हो रहा है जघन्य काम हो रहा है, इसलिए हस्तक्षेप करके वो बांग्लादेश इमरजेंसी एक्शन ले। और वहाँ पे जो बांग्लादेश सरकार है हिंदू लोगों को खतरे में है, हम सनातनी खतरे में है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बार हम शुद्ध शांतिपूर्ण तरीका से हम इस बार हम शुद्ध आज देखा, हमने धरना दिया शांतिपूर्ण प्रदर्शन में। और इससे एक और बंगाली कम्युनिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सो यू नो अनीशा, लॉट ऑफ सेंटिमेंट में मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोलना यही है कि सारा विश्व से हिंदू बंगाली एक हो। दैट इज about all the Bengali community people coming together. This is the kind of sentiment. But Anisha, the protest is now being asked to disperse. We have Mr. Surendra Gupta who's seeing that the protest ends. Sir, आप लोगों ने protest बंद कर दिया? हाँ, प्रोटेस्ट हमारा खत्म हो गया। हमको जो एक संदेश देना था पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, वो हमने यहाँ आकर के वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज़ बन करके दिया है। और ये प्रोटेस्ट हमारा इतना ही था, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हमको बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज़ यहाँ दिल्ली में उठानी थी, वो हमने उठाई है। अब इसके आगे की जो भी रणनीति संगठन बनाएगा उसको आगे भी आप लोग कैसे हम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। This was the general एक भी हिंदू का वहाँ नुकसान हो रहा है तब तक हम जागृत रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। That was the General Secretary of the VHP from the Delhi, and they have ended the protest right now. That's the reason you see a lot of the crowd have already dispersed. Some still located over here who are moving back slowly. A significant number of them were also detained by the Delhi police. But clearly anger there within the community, anger there within the people who had gathered for the protest because they all wanted to go to the High Commission. Subha se aapse baat kar rahe hain. On with me, stay on with me. Shivani is also joining me live from the area where we've seen for the last 2 hours protesters from VHP and other organizations calling for action against the lynching of a Hindu man and attacks on Hindu community in Bangladesh. Shivani, if you can hear me, where exactly are you located? What exactly is happening there now? The VHP saying, as Shreya just told us, the VHP has called off its protest now. Shivani. Anisha, I'm on the other side of the place where these protesters were contained for more than 2 hours now. Now they are being detained since the protest has been now dispersed. You can see the kind of deployments out here. These people are still behind the barricades now. The buses are taking the people who are being detained, the protesters who are being detained. And they wanted to march towards the Bangladesh High Commission where they wanted to ask for justice, seek justice for the people who are being killed, the Hindus who are being targeted inside Bangladesh. And you see a lot of anger against the atrocities that are happening in Bangladesh. We will try and take some voice. Sir, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में आए, क्या मांग को लेकर आए आप? हम लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, आए दिन कोई ना कोई टारगेट होता है। अब ये घटना भी उसी पर है। तो हम सब भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने और कैसे भी वहाँ हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए।
Anisha, you know, the Bangladesh interim government had called the mob lynching of Deepu Das an isolated incident, and this was not acceptable to Indian community, to Hindus out here who've gathered outside, and hundreds of these people, they've come here, they have been raising placards, raising slogans calling for justice for people inside Bangladesh, the minority community out here, and the kind of acknowledgement that is not being done in Bangladesh. They are calling Deepu Das's murder an isolated incident, which is just not acceptable. This is what is happening in Mentioned, Bangladesh. the since a number Bangladesh of government months, had especially called, after the Shivani, if you outbreak can of, hear me, the Bangladesh government had called the Deepu Das murder an isolated incident, as you just mentioned. Diplomatic outreach also by the Indian government to the Bangladeshi government. We've called in the envoy, and today we've seen this kind of protest that is happening. Have we heard anything from the Indian government today, as so many people are on the streets in this protest asking for some kind of action by the Indian government, asking for protection of the Hindu community in Bangladesh? Shivani. Anisha, you are right. India has been raising concerns, giving out statements. Ministry of External Affairs has given out a statement itself on 20th of December about what has been happening in Bangladesh, the killing of Deepu Das. I'll take one comment and then I'll speak to you. Sir, आप बताइएगा कि जिस तरह से बांग्लादेश में अनदेखा किया जा रहा है हिंदुओं के हितों को, उसको लेकर सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपनी सरकार को भी और पूरे दुनिया की सरकारों को मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि हिंदू कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखना इसका गायन करता है। सवेरे ही मंदिरों में हम विश्व का कल्याण हो, ये मंदिरों में घंटी बजा करके सबसे पहले भगवान के सामने यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम ही को मारा जाएगा, हमारे ही ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, हमारे युवकों को जिंदा जलाया जाएगा, तो आखिर हम कब तक सहन करें? आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अन्याय हो रहा है। उनको जो है अच्छा खासा फिर यहाँ भी शुरू हो जाएगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। So this is anger, this is the emotion that's translating into these statements and protests on the road. The police still remains here, the deployments still remain at place. Anisha, you know, the Ministry of External Affairs had given out the statement which I was talking about, not only raising concerns over the killing of Deepu Chandra Das, but also committing to the security and protection of the Bangladesh High Commission in India. So that's the difference, where unlike Bangladesh, we have been seeing here a lot of protection has been provided to the Bangladesh High Commission. We see targeting of the diplomats inside Bangladesh. The Assistant High Commission offices inside Bangladesh at multiple states were vandalized, they were targeted, there were threats against the diplomats. So in India, the authorities are ensuring security, protecting the High Commission office. They are not letting these protesters move ahead who are asking that there should be some action inside Bangladesh.